Gary, good afternoon or good evening. I don't know what's the time in Vancouver now. Hello, Lamis. It's a beautiful afternoon here. Wonderful. And I'm very happy to be on your show. Thank you. We're very happy to have you with us. Why did you take, as I understood from Fahmi, you are his lawyer in the case that's on Jazeera. Why did you decide to take this case? Well, we decided to take the case because as soon as we learned what happened to Mohammed, and this was back in December of last year, we knew that there was a great injustice that was committed by Al Jazeera against its employees, especially Mohammed and Baher and Peter Greste. Let me, if you can allow me just to translate a little bit or paraphrase. Yes. جاري بيقول وهو محامي محمد فهمي في قضيته التي رفعها قضية دولية ضد الجزيرة، بيقول ان احنا عندما عرفنا ما حدث لمحمد في مايو الماضي وعرفنا تفاصيل ما حدث وان هناك ظلم كبير وقع على محمد من إدارة الجزيرة. But Gary, I mean, Al Jazeera is not just a local TV station. It's a huge television network. It is a country that is that has ammunition of money, power, politics behind it. Well, on a personal level, Lamis, that's what made it interesting for us, my law partner Joanna Gislason and I, because we knew even before we really started investigating the case that Qatar was using this well-known media network to pursue its own political objectives. And in particular, what it does in relation to the Muslim Brotherhood is something that should never be done by a network that calls itself independent. But when the interesting thing, Lamis, was that when we first took on the case, we only knew of Al Jazeera English. We didn't know all the details about its broadcasting practices in Arabic. But what we found was that even though Mohammed was working for the English channel of Al Jazeera itself couldn't help but use any means possible to pursue its political objectives, and in particular, in attacking the government of Egypt. جاري بيقول انه يعني انا سالته الا تقلق من فكره انه الجزيره ليست مجرد محطه لوكال، محطه محليه في دوله، ولكن هي دوله بكل عتادها من فلوس ونفوذ وسياسه. قال ربما يكون هذه الاسباب هي التي جعلتنا ناخذ هذه القضيه وان احنا نهتم بهذه القضيه، لان احنا اكتشفنا انه قطر تستخدم هذه المحطه للوصول لأهدافها، وإنه ما فعلته يعني من دعم لجماعة الإخوان المسلمين ما كان يمكن أن يحدث لمحطة أو في محطة تسمي نفسها independent أو مستقلة. وأضاف جاري إنه إحنا ما كناش نعرف غير الجزيرة إنجلش، الجزيرة باللغة الإنجليزية، لكننا فوجئنا بما يحدث على باللغة العربية، وإنه هذه الجزيرة كل التفاصيل دي بتستخدمها لتحقيق أهداف سياسية بعينها. Yes, Gary. So, are you optimistic about this case, or do you think that you will be faced with a lot of international lawyers, institutions, you name it, defending Al Jazeera? And I can see that there is another cases by Al Jazeera against the Egyptian government. Well, it's we're not too concerned about Al Jazeera using international lawyers. The firm in Canada that they use are very reputable. They're a very large firm. But maybe one of the reasons why Mohammed decided to hire us was that we are tenacious in fighting for our clients. And one thing that reassures me
is that when my partner Joanna Gislason and I were in Cairo in May, we met many former employees of Al Jazeera. And even since then, we have talked to former employees around the world, and they all say the same thing, that Al Jazeera was used as the political arm for the Qatari government. And so I think that even with the evidence that we have put together up until now, and it's just the beginning of the case, I'm very, very confident that that we will be able to send a strong message through the Canadian courts to Al Jazeera that they have to abide by media ethics, and when they hire employees, they should not endanger their lives or their security in the way that they have. يعني بعد إذن حضرتك أنا ممكن أقول هو طبعا ثانك يو جاري هو بيقول طبعا محمد بيقول طبعا إنه الجزيرة عينت أكبر مكتب محاماة في فانكوفر كندا، وإنه أنا يعني وكلتهم لأنهم ناس محامين فعلا شاطرين جدا. هو لما جه الميدل إيست وجه مصر جمع عدد كبير من التوكيلات، مش توكيلات اللي هو شهادات موثقه من عاملين سابقين في الجزيره، مش بس في مصر، ده راح في دول تانية، راح في اوروبا وراح في دول تانية بتغذي الفكره اللي احنا رافعين عليها القضيه. احنا رافعين قضيه لاسباب عديده، انهم ضحكوا علينا في موضوع التراخيص، ما قالولناش موضوع التراخيص، يعني تعاملوا من غير ما يقولوا لنا بطريقه غير مظبوطه مع جماعه الاخوان المسلمين تتعدى معنى الصحافه. يعني انا بقى قاعد انا في المكتب شغال دغري، وانا هنا اؤكد انه انا وباهر وبيتر شغلنا لم نتعدى على اي نوع من الفبركه او كده، ولكن من خلفنا في خلف الكواليس القناه كانت بتعمل امور في مصر غير مقبوله. احنا طبعا مقدمين شهادات بذلك و ايفيدنس تقارير بذلك. وهو ذكر كمان انه يعني احنا المحامي بتاع الجزيره، حاجه تضحك جدا، المحامي بتاع الجزيره في فانكوفر قابل جاري بالصدفه المحامي بتاعه، بيقول له القناه بتسال هو محمد فهمي رافع القضيه دي بس كده يعني ايه حركه سياسيه، هل هو مثلا بيعمل تمويه؟ قال له لا، ده الراجل مجهز لكم ملف قد كده وسنراكم في المحكمه، لان انا لن ارحم هؤلاء الناس. لانه اي نعم القضيه في مصر هنا كان فيها العديد من الاخطاء اللي هي وضعتنا احنا في اطار ان احنا فبركنا، ان احنا لم نفبرك او كده. طبعا هنا ذكرت انه المسؤوليه لا تقع فقط على قناه الجزيره، ولكن حدث بعض الاخطاء. طبعا الاخطاء في قد يحكم بالقانون وبالورق اللي قدامه. بالظبط كده، فاهم. ولكن طيب. كان يجب ان يخبرونا. لو انت هتقولي انك معكش رخصه مش هشتغل مع السلامه. Gary, what are the accusations? I mean, what are you accusing Al Jazeera of? What are you trying to get out of them? Well, we have a very detailed lawsuit that we filed in Vancouver, British Columbia, but what it comes down to is that Al Jazeera has betrayed the employees who were working in the English channel in the Cairo office. So, for example, what they did, and this is something that was not known to Mohammed or his colleagues, but they were broadcasting without a license. Yeah. And they never told their employees who were working for the English channel that was the case. So in any country, not just Egypt, if your offices are raided, if you're shut down and you continue to broadcast, that's almost called piracy in most countries. But that's what they were doing. And because they had no Arabic programming coming from Egypt, what they did, and this is what really incited the Egyptian authorities, in my view, but also it endangered Mohammed and the others. What they did was that they took English programming. They took the English programming that was being produced by Mohammed, and they were dubbing it into Arabic and putting their own twist on it. And that was extremely grave. And you can't really say that you're a neutral television network or media network if you do things like that to endanger your staff. Gary, the other thing that really stood out, and this was only after Mohammed was arrested, we found out that, and we have proof of it now ourselves, that Al Jazeera
was approaching Muslim Brotherhood activist students, paying them to film Muslim Brotherhood protests, and supplying them with small cameras that were able to broadcast through satellite and through internet. And this is not journalism. They never told anyone that they were paying these students to do it. This is not journalism. No, this is what this is. It's not journalism. Yeah, absolutely. جاري بيقول إنه القضية إحنا رفعنا قضية في فانكوفر في كندا في بريتش كولومبيا في كندا، وهذه القضية مجموعة من العوامل. أولا الجزيرة كانت تعمل في مصر بدون ترخيص، وده شيء مذهل بالنسبة له جدا، لأنه أي محطة لما تيجي تقفلها في أي دولة في العالم مش بس في مصر، تيجي تقفل محطة ثم تعمل هذه المحطة بدون ترخيص، ده اسمه بايرسي، اسمه قرصنة، وبالتالي ده غير قانوني، وبالتالي هذا أزعج السلطات المصرية جدا، وهو يرى أن السلطات من حقها أنها تنزعج جدا من هذا الأمر. والأمر الآخر أن هم اكتشفوا أن هم بيستخدموا طلبة جماعة الإخوان المسلمين أو المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بيدوهم كاميرات صغيرة وبيدوهم يعني مبالغ من المال لكي يكونوا هم ريبورترز بتوعهم في الشارع أو في الأماكن المختلفة، وهذا لا علاقة له بالصحافة، لأن في الصحافة لازم تكون صحفي منتمي لهيئة معينة، منتمي لمؤسسة معينة. يعني بس أعلق على الموضوع ده، إنه موضوع الطلبة، أو مش بس طلبة، في اكتيفيست كان، يعني إحنا نشطاء، يعني عندنا نشطاء، والنشطاء دول والطلبة دول هم فكرهم انهم بيعملوا حاجه طبيعيه، هم عندهم فكر سياسي معين، وان هم بيعملوه ده مش غلط، ان هو ما يعرفش ان القناه مش مرخصه، دي نمبر 1. الخطا هنا مش على الطالب او الشخص اللي بيعمل ده، انت واحد عندك فكر وبتطلعه، وممكن يبقى سيتيزن جورناليزم، ممكن يبقى صحافه مواطن لو القناه عندها رخصه، ولو القناه لو هو مش تابع لفصيل معين، لو هو مش تابع لحزب الله او اخوان او جماعه الكنيسه، فالموضوع مش موضوع بس اخوان، ان انت كسرت قانون الصحافه، الميثاق بتاعك انت كقناه ان انت تعمل كده. ولكن طبعا لو كانوا هم قالوا لي انا او بيتر او باهر كده، كانش حد هيقبل الكلام ده خالص. لذلك انا هنا it's very important for me ان احنا نعمل separation between the responsibility of the journalist and the judge. انا كنت and the company، يعني انا كنت بقول للقاضي والمحامي انه ارجوكم يفهموا الفرق بين مسؤوليه المحطه ومسؤوليه الصحفي، لان الصحفي مش المفروض يتحبس على حاجه المحطه هي اللي عاملاها. Gary, when do you expect this to be moving? When is your next session? The first session? How long would it take? What are your expectations? Well, the next big step in the case is that we will have a big argument with Al Jazeera about whether the case should be heard in Canada or in Qatar. If you can believe it. قطر هم they are fighting jurisdiction، يعني هم قالوا انتوا اخي، يعني هم راح المحامي بتاعهم قدم للمحكمه هناك، they want it in قطر، عايزين القضيه تترفع في قطر، فانا وجاري قاعدين بنضحك. what a lovely place. يعني انت يا قطر المحكمه تبع الثاني، والعيله كلها قطر بتاعت عيله واحده، فاحنا قدمنا ملف وجايبين يلا نديهم give them a head start. Gary, can you give them a head start? So what Al Jazeera said in their, I should back up for a minute. In Canada, when you take on a lawsuit, it's a very detailed process, and that there are rules about what you have to do. But mainly, what the courts want is that you have to produce solid evidence. So we've done that. And what the next step, as I mentioned, is that we have to deal with the argument that Al Jazeera put forward in their response to the lawsuit, and that is that Mohammed could get a fair trial suing Al Jazeera in Qatar, in Doha. So I don't anticipate that that will be a difficult objection to overcome. But it probably won't be heard until about 6 months from now.
Thank you very much, Gary, Caroline, and Fahmi wants to tell you something. بس هم آخر جزء ده كان جاري بيقول إنه المعركة القادمة هي معركة إنه الجزيرة عايزة القضية دي تنتقل إلى المحاكم في قطر، وبتقول إن دي قضية تتعلق بمحطة الجزيرة اللي هي من قطر، وبالتالي إن القضية تكون في قطر فهم لازم يثبتوا. بيقول إن ده موضوع سهل جدا يتوقع خلال 6 أشهر القادمة إنه ينتهي منه، ولكن إنه يعني ان هو هيثبت انه محمد فهمي لا يمكن ان يحصل على محاكمه عادله في قطر، ومش عايزينك كمان تخش سجن في قطر اساسا يعني. لا متشكرين جدا، ولا ادخلها اصلا. Gary, thank you very much. Me and Marwa are coming very soon. جايين لك قريب. بس we're gonna bring you and come back to Egypt. So get yourself ready and your wife are coming back. We are very excited to have you here in Canada. We have lots of work to do on the case, but I want to go back to Egypt very, very soon. I'm a big city boy, and I loved Cairo. The excitement, the personality of the city was just fantastic, but I also want to visit other parts of Egypt. It was a great visit, and I can't wait to get back. Thank you, Gary. Hope to see you back here soon. Thank you very much, Gary. Gary Caroline from Vancouver, Canada.